Laszlo Végel est un romancier, dramaturge, essayiste et critique de théâtre de langue hongroise. Je dis de langue hongroise parce que sa situation est un peu compliquée. Il est né en 1941 à Srbobran, dans la région appelée Voïvodine, dans un pays nommé alors Yougoslavie, et qui fait partie aujourd'hui de la Serbie. Dans cette région, qui a appartenu il y a très longtemps au royaume de Hongrie, vit une minorité hongroise qui a continué à parler sa langue après la disparition de l'Empire austro-hongrois. Laszlo Végel vient de cette communauté. Il a suivi ses études dans la capitale de la région Novi Sad, puis à Belgrade. Il a commencé sa carrière littéraire en 1965 en publiant des textes critiques dans la revue culte Uj Symposion. Par la suite, il a été intensément présent dans le monde littéraire hongrois de Voïvodine, mais aussi dans toute l'ex-Yougoslavie, et puis en Serbie. Il a publié dans tous les magazines littéraires importants du pays. Après les changements sociaux de 1989, induits par la perestroïka, il a pu enfin commencer à publier ses livres en Hongrie, ainsi que des articles dans les revues hongroises les plus importantes. Il a été par ailleurs rédacteur du supplément littéraire du quotidien Magyarco, prononciation, ok, pendant de nombreuses années. Il a été également en charge du département fiction de la télévision de Novi Sad, avant d'être démis de ses fonctions lors des purges de journalistes sous le régime de Milosevic en 1991. Depuis, il est écrivain indépendant. Il est à noter qu'il est membre de la section littéraire de l'Académie hongroise des sciences et de l'Académie numérique hongroise. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le prix Kossuth, l'un des prix littéraires parmi les plus prestigieux en Hongrie, et le prix du 1er février de la ville de Novi Sad. Ses romans et essais ont été publiés dans une dizaine de langues, dont l'allemand et l'anglais. Ses pièces de théâtre ont été présentées dans les théâtres de Hongrie et de Serbie, ainsi que dans tous les pays de l'ancienne Yougoslavie. Dans ses œuvres, il traite du destin tragique et des contradictions du XXe siècle sanglant, en Europe centrale et dans le monde balkanique. Son œuvre est caractérisée par l'autofiction. L'auteur, quant à lui, est devenu de plus en plus sceptique et sarcastique au fil du temps. Il explore toujours sa propre biographie de manière autocritique et dans une forme plutôt inhabituelle. Laszlo Végel vit toujours à Novi Sad. Alors, je vais vous lire une petite présentation de l'essai, comme next week. Yeah. Ça va être un petit peu compliqué avec Végel, parce que Végel ne parle ni anglais ni français. Il se débrouille en allemand, mais d'où tu viens, where are you coming from, you're used to play with all these languages. So, on s'est habitué, c'est un petit peu rock'n'roll, les dîners, mais on se débrouille. Alors, je vais vous lire maintenant en français un petit extrait qui présente l'essai. And then you're going to read in Hungarian. Et comme il ne parle pas du tout bien l'anglais, qui est la traduction de son essai, c'est moi qui vais m'y coller. J'espère que ça ne se passera pas trop mal et que vous me comprendrez. Alors, just few lines. L'essai dont nous vous lirons un extrait, donc nous, d'abord avec un très court passage en hongrois lu par Laszlo, puis un passage un petit peu plus long en anglais lu par moi, s'intitule In the Promised Land. Il a été rédigé à la demande de la fondation Adenauer à l'occasion de la désignation de Novi Sad comme capitale culturelle de l'Europe en 2022. Quelques mots sur Novi Sad. Ok? Few words about Novi Sad. Novi Sad est située à la frontière de l'Europe centrale et des Balkans. Elle a été baptisée en 1748 par l'impératrice Maria Theresia, qui l'a nommée Neoplanta, qui veut dire nouvelle plantation. Elle a demandé à tous les habitants de la région de la nommer ainsi dans leur langue. Elle est donc devenue Neustadt en allemand, Novi Sad en serbe, Újvidék en hongrois. Car lors de sa fondation, 3 nations vivaient dans cette ville, les Serbes, les Allemands et les Hongrois. L'histoire de Novi Sad symbolise parfaitement les drames et les changements du monde de l'Europe centrale et des Balkans. Aujourd'hui, la ville compte 400 000 habitants, les Allemands n'y vivent plus et les Hongrois ne représentent plus que 5% de la population. Merci beaucoup. Dankeschön. Köszönöm szépen. Hvala lepo.
Und so weiter. Ich jetzt lese einige Worte in ungarischer Sprache. Évtizedeken át a világnézetileg elszigetelt barbarikum Európából álmodoztam, képzelődtem, miközben igazából sosem volt merszem elhagyni Újvidéket, amelyben szerettem volna otthon érezni magam. Köszönöm. For decades, with my worldview isolated in barbaricum, I dreamt of Europe. I never actually gathered the courage to leave Novi Sad, where I felt at home. And at the same time, I placated myself with illusions. I was not compelled to remain, since my passport would allow me to travel anywhere, but fear compelled me. I was afraid that if I ran away and cleared the decks of my past and illusions, I would be a traitor to my homeland. It was not force that held me back instead. It was the prisoner of my own persona fata morgana. I stayed. The years passed. I had less and less hope of ever seeing my imaginary Europe. But after the fall of the Berlin Wall, I encountered it in the 90s, in the middle of a pointless war. I had the feeling that my life had been broken in half. I had been born too early, and I had become a man too late. The time between those two things was the period of my misspent youth, which had lost its value. I had grown up under a bell jar, and I knew only one world, one that was called socialist, sometimes out of sarcasm and bitterness, and sometimes with enthusiasm. I grew to maturity in an era of single-party political systems. I knew that other world existed, but I never had the strength to find a new home out there. The world remained the only one that was real to me. I would be able to castigate it with condescension and reject it with bitterness. My rationalization and justification I found in the fact that, as many others also say nowadays, I had never volunteered for any senseless communist adventure. Even that was half-truth. As long as I don't do anything hypocritical, I assured myself, I was not going to join the commissars of this world. I would rather own up to my past. This does not fool my conscience. I realize that a self-justifying lie would be humiliating. This place actually defined my life, and I could not shake it off after the fact. The memory of it will follow me forever. It lives on in my reflexes, even when I bolt awake out of a dream. I toss and turn in bed, sleeplessly, breathe heavily, stand up, and stumble around in the dark. I think about a few close friends who have passed from the ranks of the living. I sip on a glass of sugared water and reach for the apple on my nightstand. I can clearly hear the noises of the night. I still have time, a certain reprieve. The days are growing shorter, the nights longer. In the darkness, I reflect on how I am never finished with anything because I am the child of an unfinishable epoch. Socialism with a human face, I tell myself, thinking that I had made a step in the direction of Europe when I uttered the enchanted word, Euro-communism. I imagine standing before the gate of Europe and not having to wait forever to cross the threshold. In the second half of the 80s, I repeated this slogan with increasing enthusiasm. Europe now! I was sure that Europe was the redemption of my personal pledge. I stumbled proudly over the threshold of redemption, although I had no clear conception of what awaited me beyond the gates. And to be sure, I have to confess that sometimes I traveled to Europe with the depressing inferiority complex of a Central or East European and admired the displays there. I don't mean just the window displays in the shops, but also the showcased culture. All while
I couldn't stop myself from thinking I would always be a stranger, an odd fellow from East Central Europe, a snob for Western culture, who is also expected to be an anti-communist guerrilla. The idea was most obvious to me after a fairly long stay in Berlin, nearly 2 weeks in length. It was as if I'd escaped from a cage, because I wanted to explore every nook and cranny in the city. My legs ached from walking so much. As a child of a one-party system, I stood in front of the Berlin Wall, still intact at that point, as if I needed to account for my own sins. I agonized over a possible guilty plea. In my heart of hearts, I was a socialist, but not an adherent of the kind of socialism that I had experienced. It was the kind I had dreamt about. When I looked at the wall, I had to admit to myself, penitently, but in vain, that this wall was socialism's sin. Subsequently, I had to ask myself whether my dreamed-up socialism could ever come into existence. Then I roamed for a long time through quarters of the city that suddenly became familiar to me, because I heard sentences in the air in a language I knew. I had, in my euphoria for Europe, come across Gastarbeiter from the Balkans, who were sitting in cheap bars talking about their beloved homeland along the Danube. From the snatches of their conversation, I figured out that they were homesick, and their words signaled a fear of being expelled from the capital Eden. I was shocked to hear this, and the only conclusion was that the last socialist utopia was defected to Kreuzberg, one of the districts in Berlin. To me, not even the round-table discussion to conference rooms where the members of the intellectual elite from Prague, Budapest, Belgrade, and Zagreb, disillusioned by socialism, did their penance and criticized the wrongdoings of the leftists, could not set things right. They complain about dictatorship when they were hungry for freedom, but they say nothing about their fellow citizens there in those outlying pubs who were not interested in freedom, but in how they could live better and how they could drive home in a used car in order to prove that they had not set out on the path of the immigrant for nothing, but their lives have meaning, and it's something that they picked up in the opulent Occident. How could the complaining intellectuals have thought that the sirens of capitalism would entice them with a system about which the Gastarbeiter in Kreuzberg knew a lot more than they do?